Hello Zimbabwe and welcome to yet another constructive episode of Build Construct. My name is Charlene Sophia Latoya Mangweni. Today on the show we are broadcasting to you from Dzivaresekwa, which is one of the poorest suburbs, and you'd expect that people here are just accepting their circumstances, their housing situation to be precise, as it comes. But lo and behold, Zimbabwe, Dzivaresekwa is building. As a nation, we have become a people very good at receiving. We expect things to be done for us in our homes, in our cities, and everywhere else. We wait for the government to provide housing. We wait for councils to allocate us a stand or a house or to collect our litter. But in the absence of these provisions, what do? Yes, we are entitled to such services, but do we sit back in despair and curse those who are failing to provide our requirements? We have been searching high and low for a low-cost housing model, and in our search, we came upon these amazing people. They have put their lives into their own hands and are now leading the process for their emancipation. Mother Teresa aptly summed it up. Do not wait for your leaders. Do it alone, person to person. Rural to urban migration is a process where people from the rural areas move in to settle in the urban areas, mostly in search of work and greener pastures. Normally, this has always ended up with the ever-expanding cities as the local governments try to accommodate the new residents. However, the decline in the economy has led to a situation whereby fewer and fewer jobs have become available. This has created a situation where councils and the government as well have become unable to supply housing, especially for the vulnerable members of society. These are the people who used to benefit from social housing allocations. In the absence of government and council support, these people were left with no option but to construct informal housing using whatever materials available, built upon one another and sprawling around within the cities. These informal homes became the defining elements of slums. Tichidefine slum takadefine kuti slum inowanikwa pese munzvimbo iri informal nenzvimbo iri formal. Pese kunowanika chi slum depending nekuti condition yema services ari ipapo yava sei. For example, takapa example yembare maflats. Kuti izvozvi tikamatarisa tinotomati slum nekuti mvura haichakwanisa kukwira mudenga muya mukatarisa muri ipapo dzinenge dzichingochururuka dzichidzika. Kuna ana borodero tikakutarisa kune maslums because mumabheki kwawo kune mashacks ariko, asi tikaitarisa tinotoona kuti slum nekuti zvinotarisirwa pamutemo kuti zvinge zviri izvozvo zvimwe zvacho mafacilities haasi. Saka takangoti zvese izvozvo zvinopinda mukategori ipi imwe chete iyo yekunzi chi Islam. Nzvimbo ineyi yakanga isina kana changa chiripo, sezvamuri kuona kuti paane maroads paane chi pakapasina, yaiva iri holding camp. Holding camp yakaumbwa mushure mekunge Chogam payakaitwa Queen Elizabeth wachiuya muno. Saka zvakaonekwa kuti Queen haasa izosvika Harare yakasviba, ndokutorwa vanhu vaiva vari kunana Epworth, Mbare, Heathcliff, Churu Farm, vauya vaunganidzwa papi pano. Vanhu vaunganidzwa panapa vakambogadziriswa mafacilities ekuti vafana kushandisa vari panapa, vachiwimbiswa kunzi tichakutsvagira ichi mastands. Vawimbiswa kuzi vachazotsvagirwa mastands, hazvina kuzofamba saizvozvo. Vakaallocatwa vabereki vavo kuHeathcliff Extension. Vaallocatwa vana vava nemhuri dzavo vaongosara varipi kwekuenda pakapa pasina, nekuti vamwe vacho vanobva kunana Malawi havatozive kuti zvakaita sei vazoberekerwa muno. Vakangoramba vari pano, vakati isusu kwekuenda hatinasi kunze kwekutogara papi pano. Saka zvaita saizvozvo taallocatwa pano tobva tanegotiatawo necouncil kuti zviintroduce kwavari kuti timboranani takamira sei.
taita izvozvo takasvika kuzonyoreranawo ma-MOUs, tanyorerana tawirirana kubva tazowakumbira kuti isusu sezvo manzwa dambudziko redu nestatus yedu zvava zvakadii kuti mutibvumidzewo kumbonogara munombotitraya tombonogara panzvimbo ipapo toita madevelopments tiri ipopo, nekuti tikaramba tichiroja handiti mari yacho yekuti tidevelope patiri kuda kuzonogara hatiiwani, kuti ndiri kuroja, ndiri kubhadhara vana school fees, kudya, ndiri kuwaka, zvinhu zvese izvozvo zvinogona kureva. Kanzo ikati no, tazvinzwisisa. So these people now had now a voice through dialogue and shelter to then start talking about their homelessness and coming out and putting their idea on that they also wanted to be included in the city's affairs. One, by having water and sanitation, also by having houses for themselves and on title. So our negotiations took some step in 2002. The group also was talking about incremental approach to infrastructural servicing. They were talking to incremental approach on housing delivery. To city, that was new vocabulary altogether, because the city had been used to where the city provides the land and it provides the infrastructure, then allocate service stands to individuals to build. But now it was the vice versa, where these people wanted land first before the infrastructure. It was like putting the cart before the horse. Then it took time for the city's policies to change and also to understand them. And also the technocrats would not understand why a person would want unserviced land to sit there first, then put infrastructure incrementally while they already stayed there.